Chapter 5 Work, Energy and Power. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು MCQ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ನು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ವರ್ಕ್. ಏನಿದು ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಅದರದು? ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಂಟು 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹರಿಸಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And here the work done is equals to, we can write a displacement x, the product of displacement x, into a component of the force that is in the direction of displacement. In the component of the force in the direction of displacement the f cos theta. ಇವೆರಡರದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is what a definition of work. Work is defined as the product of displacement and a component of applied force in the direction of a displacement. Now, expression for work done by a constant force. We know that work done W is equals to F into X cos theta anta baribodu. See here F is the constant force acting on the body. This is the body and on which F constant force act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. X ಅನ್ನೋದೇನದಲ್ಲ, that is the displacement of the body. And theta is the angle between the direction of F and X. The direction of applied force, this is the direction of applied force and displacement ಆಗಿರೋದು this side. And ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ angle ಏನಲ್ಲ, that is the theta. And F cos theta is the component of F along a displacement. And F sin theta is a component of F perpendicular to displacement. See, let m be the mass of the body ಆಗಿರಲಿ. By the definition, what it says that work done is equals to the component of force in the direction of displacement into displacement. Here work done is equals to the component of force in the direction of displacement in the F cos theta. Here it is F cos theta is the component of the force F in the direction of displacement into the displacement x. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? that W is equals to F into X cos theta. Here mention the expression for work done and explain the terms. Very simple, that work done W is equal to F into X cos theta, where F is the force acting on the body, X is the displacement of the body, and theta is the angle between the applied force F and the displacement X. Now special cases. ಯಾವಾಗ ಇದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ W ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F ಇಂಟು X, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 0 ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ F ಆ್ಯಂಡ್ X ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ X ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ? Here it is work done is equals to F into X cos theta. Okay, remember that. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಏನು? ವೆಕ್ಟರ್ A ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ B is equal to ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ? A into B cos theta ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದೇನಿದು? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is the dot product of the force and displacement. That's what W is equals to F dot X is equals to F into X cos theta. And work done is a scalar quantity anta helbodu. Let's see the few questions.
ಡಿಫೈನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದಟ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ and the component of applied force in the direction of the displacement. That is the definition of work done. Mention the expression for work done and explain the symbols. Okay, we have already mentioned the expression for work done. W is equal to F into X cos theta, and explain the terms. F andrenu, X andrenu, theta andrenu. And write the condition for maximum and minimum work done. Okay, maximum and minimum work done. If theta is equal to 0, the work done is maximum because cos of 0 is 1. And if theta is equal to 90 degree, then cos of 90 is 0. Therefore, work done is 0. That is the work done is minimum when theta is equal to 90 degree. And is the work done a scalar or vector? No doubt is a scalar quantity. And mention the expression for work done in vector form. Okay, here that in vector form you can write it like this, that W is equals to vector F dot vector X anta ನಾವು express ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. And next thing, that is MCQs. The product of component of applied force in the direction of displacement of the body and the displacement is called, no doubt, ಏನದು? that is work done. The general expression for work done by the relation, that is this is incorrect. Okay, here work done is equal to force into displacement into cos theta. This one is the correct answer. Nature of work. The work may be 0 ಆಗಿರಬಹುದು, it may be a positive or a negative. Let's see what is that zero work. Consider the relation that W is equals to F into X into cos theta. F force, X displacement. Theta is the angle between a force and the displacement. If that theta is equal to 90 degree, then work done is equal to 0. Why? Because cos of 90 degree is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 0 ಆದರೆ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0 when the force and displacement are perpendicular to each other. ಈ ಫೋರ್ಸು ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು 90 ಆಗಿದ್ದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳೇನ್ರಿ? ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. The work done by the coolie in carrying a suitcase on a horizontal smooth surface is 0 ante, since the applied force and displacement are perpendicular to each other. See, here is the coolie carrying a suitcase and moving in a horizontal place or a horizontal plane. See, ಈಗ ಆ ಕೂಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅದ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹರಿಜಾಂಟಲಿ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನು ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅದು 0 ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the work done by the centripetal force on the rotating body is 0 ante. ಯಾಕ್ರಿ ಹಾಗೆ? Since at each instant the centripetal force and displacement are perpendicular to each other. See, here you can see that, say this is a body which is revolving like this, okay, and there is a centripetal force towards the center, and the displacement of this body at any instant in the tangential ada. And the angle between the centripetal force and the displacement edalla, that is 90 degree, and cos of 90 is 0. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? the work done by centripetal force on rotating body ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. Next thing, the tension or a force in the string of a simple pendulum
is always perpendicular to displacement ante. See, here you can see that this is a string and there is a tension in this string. The tension is along this string, higada tension, and the displacement of this bob like this, and the angle between this displacement and the tension is always 90 degree. Here you can see this is the tension in this direction and the displacement is in this direction. The angle between these two is 90 degree. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ 0, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತೆ. ಏನರ್ಥ? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನರ್ಥ, ಇಲ್ಲೇ 0 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೀವು ಬರೀತೀರಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರೀತೀರಿ. ಈ ಡಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 0 ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು 0, ಈ ವಾಲು ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಪುಷ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ವಾಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ W work done is equal to force into displacement into cos theta. When theta is lies between 0 to 90, cos theta will be positive ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ work done also positive. Work done by the force is said to be positive if the applied force and the displacement are in the same direction. ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಇವುಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 90 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಪುಲ್ಸ್ ಅ ಕಾರ್ಟ್, the applied force and the displacement are in the same direction. So work done by the horse is positive. Here you can see this positive work alli horse ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, it is pulling the cart towards right side. ಈ ಕಾರ್ಟ್ ಏನು towards right side displacement ಆಗ್ತದೆ, and the work done by this horse ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And next example, when a body is lifted, the lifting force and displacements are in the same direction. So, work done by the lifting force is positive. Here, if you see, if you want to lift anything, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. And next example, when a spring is stretched, the stretching force and displacement andre extension are in the same direction. So work done by the stretching force is positive anta helbodu. See, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, when you stretch a spring, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೀಲಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 to 180,
ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ if the force and displacement are in opposite direction. Force one direction ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. This is because the frictional force and the displacement are in opposite directions ante. See, now ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೋ ಡೌಟ್, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ and the displacement is in the vertically upwards. Next ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವರ್ಕ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಿದು, ವೆನ್ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್, the work done by the braking force is negative ante. This is because the braking force and the displacement are in opposite direction. Suppose here we have a vehicle. Okay, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು? ನೋ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ. ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು. Actually force is braking force is towards left side, ee kade ida, and that vehicle traveled opposite to that direction. Here again the angle between this braking force matte displacement ಏನದ that is more than 90 ಅದ ಅಥವಾ 180 ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಯಾರಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. SI unit of work done is joule, denoted by a symbol J. Define joule or define 1 joule or define SI unit of work. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is equal to force into displacement into cos of the angle between force and displacement. If force applied is 1 Newton, as a result displacement ಆಗಿರೋದು 1 meter ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ angle between force and displacement 0 ಇದ್ರೆ, then work done is said to be 1 Newton meter or 1 joule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, we can write it like this. Work done is said to be 1 joule. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ? When a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force. That is the definition of our joule or a definition of SI unit of work ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Another important thing, work done ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿದೆ.
Hence, if number of forces is acting on the body, the total work done is the algebraic sum of the work done by the individual forces ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀತ್ರಿ? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನದ? ದಟ್ ಈಸ್ m to the power 1, l to the power 1, t to the power minus 2. This is the dimension, force dimension. Displacement dimension ಏನು ಬರ್ತೀನಿ? l to the power 1. Okay, on simplification you will get, what is that? m to the power 1, l to the power ಏನಾಯಿತು? 2 ಆಯಿತು, t to the power minus 2. Okay, this is the dimensional formula. m to the power 1, l to the power 2 and t to the power minus 2. ಇದೇನು dimensional formula for work done. Now, here other units of work and energy. CGS ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ erg ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ FES ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಪೌಂಡಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here we have a few conversion factors regarding work or energy. 1 erg ಅಂದರೆ 10⁻⁻⁷ joule ಅಂತೆ. 1 electron volt ಅಂದರೆ that is 1.6 into 10⁻⁻19 joule ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 calorie means 4.186 joules. 1 kilowatt hour means 3.6 into 10⁻⁶ joule ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. These are the conversion factors we should remember. When is the work done by the force is 0? When theta is equals to 90 degree ಇದ್ದಾಗ. Work done is 0 when theta is equal to 90 degree. Give an example for zero work. Here, the work done by coolie in carrying a suitcase on a horizontal smooth surface, 0 ada. Or work done by a centripetal force on rotating body is 0 ada. The tension or force in a string of a simple pendulum is always perpendicular to displacement. So work done by tension in a simple pendulum, adu 0 ada. If the displacement of the body is 0, then work done is also 0. When is the work done by the force positive? Positive work done ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? When theta is lies between 0 to 90, work done ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? Positive work done ಆಗುತ್ತೆ. Examples ಏನು? Give an example for positive work done. Here, when a horse pulls a cart, the applied force and displacement are in same direction. That is the positive work done by the horse. Or when a body is lifted, the lifting force and a displacement are in same direction. So the work done by lifting force is positive anta helbodu. Or when a spring is stretched, the stretching force and a displacement means extension are in the same direction. So work done by stretching force positive anta helbodu. Or when a body falls freely, the force of gravity and a displacement are in same direction. So work done by gravitational force adana positive anta helbodu. Next, when is the work done by the force negative? Negative work done ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? When theta lies between 90 and 180. Between 90 to 180 lies ಆಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. And examples, give an example for negative work done. Example for negative work done. Here, when the body is dragged on a rough surface, the work done by frictional force is negative ada. Or when a body is lifted, the work done by gravitational force is negative anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Or when brakes are applied to the moving vehicle, the work done by braking force ಏನದು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Mention the SI unit of work done. The SI unit of work done ಏನದಲ್ಲ, that is joule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, denoted by joule. Or you may ask a question, define joule or define SI unit of work done ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. And next thing, obtain the dimensional formula for work done. Dimensional formula for work done, we can write it like this, very simple. Work done is equals to another force into displacement ada. Okay, ಫೋರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು, m to the power 1, l to the power 1, t to the power minus 2. This is the dimension of force. And dimension of displacement ಇಂದ l to the power 1 ಅದ. Or ಇದನ್ನು ನಾನು
ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ m to the power 1 l to the power 2 t to the power minus 2. This is the dimension. ಇದೇನು dimensional formula for work done is m to the power 1, it is m to the power 1 l to the power 2 t to the power minus 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, let's discuss MCQs. SI unit of work done ಏನು joule. The SI unit of joule is equivalent to Newton second, Newton per second, Newton meter or Newton per meter. Okay, here work done is equals to ಏನು ಬರೀತಿದ್ರಿ force into displacement. Force unit ಏನು Newton, displacement meter. Okay, ಹಾಗಾಗಿ Newton meter ಆಗುತ್ತೆ. The SI unit of joule is equivalent to Newton meter is the correct answer. Next one, a man pushes the wall and fail to displace it. The work done by him is 0. If force F acts on a body and produces the displacement D at an angle theta with the force F, the work done is maximum when ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ work done is equal to F into D cos theta ಅದ. ಓಕೆ, ವೆನ್ theta is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ cos ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ theta is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ. theta is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ theta is equal to 90 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ cos ಆಫ್ 90 is 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ F is positive when the angle theta between the force and displacement. Okay, here the ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು 180 ಇದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಏನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 to 180 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And B is the correct answer when lies between 0 to 90 degree. Now, following is not a unit of work or energy. Calories, energy ಅಥವಾ work the unit to electron volt adu kilovolt, and this is not a unit. Okay, and this is not a unit. Following is not a unit of work and energy. Which one? This one is watt is not a unit of work and energy. The unit idu alla. ಇದು ಪವರ್ ಯೂನಿಟ್. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ವ್. ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಏನದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ and along y-axis ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್. ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 1 ಮೀಟರ್ 2 ಮೀಟರ್ 3 ಮೀಟರ್ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತದು. ನೌ ಇಫ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ AB, you will get the work done, and that work done is equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ force into a displacement. Suppose displacement x ಆಗಿದ್ರೆ x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Here the above graph shows the force F is constant with increasing the displacement x. The work done by force is equals to area under force displacement curve. Therefore work done is equals to OA ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ OC. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ OA into OC ಮಾಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ AB. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ OA ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ದ F ಅಂಡ್ OC ಅಂದ್ರೆ X. ಅಂಡ್ therefore work done is equals to force into displacement ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, what is that? That is the graphical representation of work done by a constant force. This is what your force displacement curve. Work done by variable force. Earlier force ಏನಾಗಿತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ರೈಟ್?
And it is very easy to calculate the area under this curve AB ಅಥವಾ line AB. Now the force is not constant. Force ಏನಾದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕರ್ವ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕರ್ವ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಚ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನು dx, and during this width dx ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಫಿಗರ್ shows the variation of force F acting on a body with its position x. In this case, the force is not constant from P to Q. Therefore, the region below the curve PQ is divided into small rectangles like A, B, C, D. A, B, C, D rectangle ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Each of width is to dx, and which is extremely small, and through the displacement dx f is constant. Okay, during this displacement, through the displacement through the distance in dx, displacement dx ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾನ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಏರಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾನ ಸಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸಮ್ ಇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. See here, work done during displacement dx is given by dw is equal to area under the curve AB. This area under the curve AB, that is dw is equals to here AC into CD, that is F into dx anta baritivi. And this is what F into dx enadu, this is the work done during small displacement dx alli, illi ee segment alli. Hauda? See, the total work done from initial position x1 to the final position yaudu x2 is equal to the sum of the areas of all rectangles. Okay, how to sum it? We have a technique here that W is equals to work done, W is equals to integration of, here there is the integration of dW under the limit x1 to x2. Here, because f and x are continuous variables adav, and therefore that W is equals to dW andre ಏನು ಬರ್ತದೆ, dW andre f into dx ಬರ್ತದೆ. Here W is equal to integration of f into dx under the limit x1 to x2, where f is the function of x, and this is our expression. Enri expression idu, this is the work done, the area work done by variable force. The force is not constant here, force in the variable force ada, and we managed to calculate the area under this curve, which is variable force ada. And now you may ask a question, 3-mark question, obtain graphically expression for work done by variable force. This is what we have just derived, work done by variable force, this diagram and these lines, and this is what our final expression. And next question ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, the area MCQ, the area under force displacement graph represents, momentum represent ಮಾಡಲ್ಲ, power no, work done. The area under force displacement curve represents the work done. Energy, it is the capacity to do work, or energy is the ability to do work ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ನಾವು. Mechanical energy ಏನ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ here it is the energy possessed by the body by virtue of its motion or position or configuration. See, this ball, because of its motion, it has an energy, and now this stone on the cliff, because of its position, it has an energy, and now here because of its configuration or arrangement, this arrow has an energy. Okay, this bow and arrow, this arrow has energy because of the configuration. That is what mechanical energy, that is the energy possessed by the body by virtue of its position, motion and configuration. Energy is a scalar quantity, yes, we know that.
The unit and dimensions are the same as that of work done. Work done ದೇನು ಯೂನಿಟ್ ಬಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನು ಅದೇ ಯೂನಿಟು ಎನರ್ಜಿಗೂ ಅದ. ಓಕೆ, ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬಾಡೀಸ್ ದಟ್ exert forces on the another body. Here types of mechanical energy, kinetic energy ಮತ್ತೆ potential energy ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Kinetic energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is that kinetic energy? It is the energy possessed by body by virtue of its motion. See, here flowing water that possesses a kinetic energy, and this kinetic energy is used to run a water mills. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Suppose here we have a flowing water. If flowing water na, if you pass through a turbine, that turbine connected to a generator, it generates electricity, right? Another example is a moving air, that is a wind, possesses kinetic energy, and this kinetic energy is used to run windmills. Here you can see windmills. These are used to generate electricity. Okay. Next, a moving hammer possesses a kinetic energy, and this kinetic energy is used to drive nails into wood. Here, this moving hammer, it possesses a kinetic energy. Okay, illenu mali ನೀವು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ. Next example, a bullet fired from a gun possesses kinetic energy, and due to this kinetic energy, the bullet penetrates into a target. Here, a bullet that is fired from this gun, it possesses kinetic energy and it can penetrate a target. And in general, all moving bodies possesses kinetic energy. And expression for kinetic energy in the half mass into velocity square, half mv square, that is the expression for kinetic energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ where m is mass of the body and v is velocity of the body ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And we can define kinetic energy of a body. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? It is defined as half of the product of mass and square of a velocity of the body ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. Note, point number 1, the expression kinetic energy is equal to half mv square is applicable for variable force also. Thus, the expression is valid irrespective of how the body acquires the velocity. Okay, force ಅದರ ಮೇಲೆ constant force ಇರಲಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಿ, okay, it does not depend. Here the kinetic energy of the equation ಏನಿದೆ k is equals to half m into v square ಅಂತಾನೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಾದರೂ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Second point, we observe that the kinetic energy is directly proportional to mass. ಹೌದಾ? The kinetic energy directly proportional to mass ಅದ. And also it is directly proportional to square of the velocity. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? The heavier the body, and if that body is moving fast, that body possesses a greater kinetic energy ಅಂತ ಅರ್ಥ. And kinetic energy ಅದಲ್ಲ, it is always positive. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, kinetic energy of a body depends upon the frame of reference. ಹೇಗ್ರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, kinetic energy of a person of mass m sitting in a train with a velocity v is half m v square. That is in the frame of earth. ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ? See here, suppose a train which is moving with velocity v, ಆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೈನ್. ವೈ? ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಅದೇ ಅದ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ,
and with a frame of reference of earth frame of reference ಇಂದ ಆ ಪರ್ಸನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯಿತು ವಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ನು ಅದ್ರ ಅವನ ಬಾಜು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 2 person ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಟ್ರೈನ್, ದ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ? 0 ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ? 0 ಅದ. ಇಬ್ರು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಾರ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅವ್ರು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ರಿ. ಅವಾಗ ಇವ್ರಿಬ್ರು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಏನದ? ಟ್ರೈನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದ 0 ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಏನದ? 0 ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ 0 ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೇನು ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ P is equals to a square root of 2 into m mass of the body into its kinetic energy. ಅದೇಗ್ರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ? ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಮ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಮ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಮ್. ಓಕೆ, ಏನಾಯಿತು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ is equals to ಇಲ್ಲೂ ಎಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. 2 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. 2 ಎಮ್ ಇಂಟು ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಟು ದ ಪವರ್ 2 and that's equal to 2 into m into kinetic energy. Yes, correct. Okay, what is that m into v? m into v ಅಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ p ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ m into v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ p ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equals to 2 into m into kinetic energy. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೋರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಏನಾಯಿತು? p is equals to a square root of 2 into mass of the body m into its kinetic energy. This is what here relation between momentum and kinetic energy, that is p is equal to the square root of 2 into mass of the body m into its kinetic energy k subscript e anta bariteve. See, the absolute unit of kinetic energy in SI system ಏನದ? joule ಅದ. ಅದೇ CGS system ಅಲ್ಲಿ erg. 1 and 2 mark questions. What is energy? ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್? ನೋ ಡೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದು ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಡಿ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್, ಪೊಸಿಷನ್, ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? Here, kinetic energy is the energy possessed by body by virtue of its motion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Give an example for a body which possesses kinetic energy. Kinetic energy possess ಆಗಿರುವ ಬಾಡಿಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? We have lots of example. Flowing water possesses kinetic energy. Moving air or wind, that possesses kinetic energy. Moving hammer is also possesses kinetic energy. A bullet fired from the gun, that is also possesses kinetic energy. And mention the expression for kinetic energy and explain symbols. Here, the expression for kinetic energy is half m into v square. Here, m is mass of the body. v ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? v ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And define kinetic energy of the body. Okay, how to define? Very simple definition. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Kinetic energy is defined as the half of the, say this is half of the product of mass and square of the velocity of the body ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, that is the definition of kinetic energy. Now MCQs. Capacity of doing work is called energy. SI unit of energy is joule.
ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಏನು ಕರೀತಿರೋದನ್ನ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್, ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅ 3 marks ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ 5 marks ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಿ what it says that work energy theorem ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, work done by the force is equals to change in kinetic energy ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. What is that? W is equals to change in kinetic energy. Let's go through the statement. Statement ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. The work done by the net force in displacing a body is equal to the change in kinetic energy of the body. That is, W work done is equals to change in kinetic energy. This is what statement. Other statement is the work energy theorem statement. Now we need to prove it. Now prove ಮಾಡಬೇಕು. Here work energy theorem for constant force we are going to prove. Now suppose here is a body. Its initial velocity is u. And if you apply a force F, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ u ದಿಂದ v ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ during a displacement x. See in this figure, u, what is that? Is the initial velocity of the body before applying a force. And what is that v? V is the final velocity of the body after applying a force F. What is that x? Here x is the displacement of the body. Here let m be the mass of the body agli, a be the uniform acceleration of the body anta tagonana. And we have an equation of motion. What is that? V square is equals to u square plus 2a into x. What is v here? V andre ile final velocity, u andre initial velocity, a andre acceleration, x displacement. Okay, idu u square anna left side tagori. Enayitu v square minus u square is equals to 2ax. Now multiply both sides the above equation by half m. What we get here, ಎರಡು ಕಡೆ ಇದನ್ನ half m ಅನ್ನು multiply ಮಾಡೋಣ. Half m into bracket v square minus u square is equals to, that is half m into 2ax. Okay, here half m into v square minus half m into u square is equal to, here 2 get cancel, ಏನಾಯಿತು m into a into x ಆಯಿತು. Okay, what is that m into a? Here m into mass into acceleration ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. And what about this half m into v square? Half m into v square ಅಂದ್ರೆ that is the final kinetic energy, and half m into u square ಅಂದ್ರೆ that is initial kinetic energy, and that's equals to that force into displacement x. What is that force into displacement? Force into displacement ಅರ್ಥ ಏನು, that is work done. And final kinetic energy minus initial kinetic energy ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, that is change in kinetic energy is equals to work done. And this is what our work energy theorem. What it says that ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು work energy theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, that is a change in kinetic energy is equals to work done. Potential energy. Potential energy is the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration. Position andre suppose this stone has a energy, potential energy because of its position. Okay, this stone can do work, it has a potential energy. And this bow and arrow has, because of its configuration, it has energy, the co-energy ada. Okay, and what is potential energy? That is the energy possessed by body by virtue of its position or configuration. We have different types of potential energy ಅದಾವು. ಒಂದು the gravitational potential energy ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು elastic potential energy, another one is electrostatic potential energy. Okay, gravitational ಮತ್ತೆ elastic potential energy we'll discuss in this chapter briefly. Okay, electrostatic potential energy we'll discuss in a next year we'll discuss. Okay, gravitational potential energy ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, what do you mean by gravitational potential energy? Gravitational potential energy is the energy possessed by the body by virtue of its position above the earth's surface. For example,
ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅ ಹೌಸ್ ದಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದದು? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದಲ್ಲ, ದಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನದ, ದಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದು? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. And we have few example for elastic potential energy. Elastic potential energy ನೋಡಿ, this compressed or stretched spring ಅದ, stretched bow and arrow ಅದ, and here stretched slingshot ಅದ. Both all these have a elastic potential energy examples ಗಳು. Next one, gravitational potential energy expression ನೋಡೋಣ. See, gravitational potential energy that is denoted by V ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, is equals to mgh. M means that is mass of the body, g is acceleration due to gravity, and h that is the height of the body from the surface of the earth anta helbodu. And the next thing is, what is that? Conservative force. ಏನ್ರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ conservative force ಅಂದ್ರೆ? See, it is interesting. A force is said to be conservative if the work done by the force depends on the initial and final position of the body. Example of the gravitational force, electrostatic force, spring force. Let's see here. Suppose here there is a object or a body or a box ada, which is at position A anta ankori. Idr mele force ada, yav force ada? Gravitational force ada. Gravitational force ಎಷ್ಟು ಅದ? Mass of this body into acceleration due to gravity. That is what here gravitational force on this body, and that is mg. M is mass of the body, g is acceleration due to gravity. Mass of the body suppose 5 kg, acceleration due to gravity ಎಷ್ಟದ? 10 meter per second square ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Gravitational force ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟದ? 50 Newton gravitational force ಅದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. And suppose it is at a height from 6 meter above the ground. If you drop it, then drop ಮಾಡ್ರಿ, it falls down. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಅದ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 6 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು 6 ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಯೂಸ್ 300 ಜೌಲ್. ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಎದಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಗೆ ಬಂತು. ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ? 300 ಜೌಲ್ ಆಯಿತು. ಪೊಸಿಷನ್ ಎದಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ ಬಂದಾಗ 300 ಜೌಲ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು? ಈಗ ಆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವರ್ಕು -300 ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅದ. ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದು ಹೇಗದ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ. ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೇಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವಾಗ -300 ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಏನಾಯಿತು? ಇಫ್ ಐ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 300 ಜೌಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. -300 ಜೌಲ್. ಮತ್ತೆ ಎದಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, +300 ಜೌಲ್ ಆಯಿತು. ಸಿ ನೀವು ಎದಿಂದ ಬಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಬಿದಿಂದ ಎ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಎದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? ದಟ್ ಈಸ್ +300 joule only. It is not depend upon the path followed, it is depend upon purely position ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬಿದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ -300 joule. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಹಿಯರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 0, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 300 joule. Okay, here it is not depend upon the path followed, it is purely depend upon the position. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಹಿಯರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಏನದ? ಇಲ್ಲೇ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ.
ಅದೇನ್ರಿ ಅರ್ಥ? ಇದು ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ, ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ if the work done by the force depends on the path followed between initial and final position of the body. Okay, remember, ಇದು ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್. ಇಲ್ಲೇ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಎದಿಂದ ಬಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಸಪೋಸ್ -100 ಜೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿ ದಿಂದ ಎ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ -100 ಜೂಲ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 200 ಜೂಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ, ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, work done by this force depends on the initial and final position of the body, and it does not depend upon the path followed by the body. Non-conservative force ಅಲ್ಲಿ work done by this force depends on path followed by the body ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Work done in round trip is zero. What do you mean by that? See here. If a body move from A to B, work done by gravitational force is plus 300 joule. When we move that body from B to A, work done by gravitational force is minus 300 joule. Okay, this is one round trip. ಈ one round trip ಅಲ್ಲಿ total work done ಎಷ್ಟಾಯಿತು? by the gravitational force 0 ಆಯಿತು. Here it is. Work done in round trip is 0. But non-conservative force ಅಲ್ಲಿ work done in round trip is not 0. Work done is completely recoverable, whereas work done is not recoverable ಇಲ್ಲಿ non-conservative ಅಲ್ಲಿ. And again you can write another point. Conservative force examples: gravitational force, electrostatic force, spring force ಅಂತ ಹೇಳಿ. Non-conservative force ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Properties of conservative force. Same points again we are repeating. Work done by this force depends on the initial and final position of the body. ಮತ್ತೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? It does not depend on the path followed by the body. Work done in round trip is 0. Work done is completely recoverable. Properties of non-conservative force. Work done by this force depends on the path followed by the body. Work done in round trip is not 0. Okay, what do you mean by that work done in round trip is not 0? Here, suppose if you move this block from A to B, A ದಿಂದ B move ಮಾಡಿದ್ರಿ, suppose work done by frictional force minus 100 joule ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಿ ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದು -100 ಜೂಲ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -200 ಜೂಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 0. ಅದೇ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಕವರೇಬಲ್. 1 and 2 mark questions. State work energy theorem. The work done by the net force in displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body. That is, work done is equal to change in kinetic energy. Enidu work energy theorem. What is potential energy? Potential energy is the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration.
Mention any two types of potential energy. Gravitational potential energy, elastic potential energy, electrostatic potential energy. What is gravitational potential energy? Gravitational potential energy is the energy possessed by the body by virtue of its position above the Earth's surface. What is conservative force? Give one example. Conservative force andre a force is said to be conservative if the work done by the force depends on the initial and final position of the body, does not depend on the path followed by the body. Examples the gravitational force, electrostatic force, spring force. What is non-conservative force? Give one example. Here, a force is said to be non-conservative if the work done by the force depends on the path followed between initial and final position of the body. Examples: frictional force, air resistance, viscous force. Okay, later we'll discuss what is that viscous force. Viscous force na we'll discuss in fluid mechanics discussion ಮಾಡೋಣ. Give two difference between conservative and non-conservative forces. Conservative force. Work done by this force depends on the initial and final position of the body. It does not depend on the path followed by the body. Non-conservative, first point two. Work done by this force depends on the path followed by the body. Second point, work done in round trip is zero. Work done in round trip is not zero. Okay, 2 point for 2 marks. If you want to write 3 points, okay, that you may ask in 3 mark question kelabode. You have to write 3 or 4 points. Work done is completely recoverable illi conservative alli. Work done is not recoverable illi non-conservative. And again, another difference, we can write the examples. Example in the conservative force, example gravitational force, electrostatic force, spring force. Non-conservative example in the frictional force, air resistance, viscous force. Mention two characteristics of conservative forces. Characteristics of conservative forces. Here, these are the characteristics we can write. And mention two characteristics of a non-conservative forces. Here, these are the characteristics of non-conservative forces. Next, 3 or 5 marks question. Prove work energy theorem for constant force. Here, this is what work energy theorem for constant force proof. You need to prove that change in kinetic energy is equals to work done, or that delta kinetic energy, change in kinetic energy is equal to work done. Here MCQs. Energy possessed by the body by virtue of its position or configuration is called potential energy. The work done by the net force in displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body is the statement of, that is, work energy theorem. Law of conservation of energy. Here, energy can neither be created nor be destroyed in any process, but it can be converted into one form to another form. Okay, ಏನರ್ಥ? ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. You can convert one form of energy into another form of energy. That is what your law of conservation of energy ಹೇಳೋದು. Or in other way, the total energy of an isolated system remains constant in any process, or the sum of all the energies in the universe remains constant. Or you can state it like this: energy is always conserved when it transferred from one form to another form.
See here, law of conservation of mechanical energy in ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. The total mechanical energy of an isolated system remains constant. And this is now a 5 marks topic. What is that? Verification of law of conservation of mechanical energy in case of a freely falling body. Suppose the body is freely falling under the action of gravity. Okay, what we are going to show you that energy at this point ಏನದ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ here energy is mgh. Here also will show you that energy is mgh. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ energy ಏನದ mgh ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ law of conservation of mechanical energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, total mechanical energy of an isolated system remains constant. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m dropped from A at a height h above the ground. Suppose there is an object, its mass is m, ಇದನ್ನ A ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ? ಪಾಯಿಂಟ್ A ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? At point A, from law of conservation of energy, total energy of the body ಏನು ಬರೀತೀರಿ? total energy is equal to potential energy plus kinetic energy ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, at the highest point, potential energy ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಯಾವ ಹೈಟಿಗೆ ಅದ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ h ಹೈಟಿಗೆ ಅದ. mass of the body is m, and here acceleration due to gravity is g, and height ಏನದ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ h ಹೈಟ್ ಅದ, ಹಾಗಾಗಿ mgh potential energy ಆಯಿತು. here the potential energy ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ? mgh. ಓಕೆ, kinetic energy ಏನು ಬರೀಬೇಕು? half m into v subscript a square ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ at highest point ಏನದ? v subscript a 0 ಅದ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನದಲ್ಲ, this kinetic energy term 0 ಆಯಿತು, and the total energy is equals to mgh ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, at point B, as the body falls, its potential energy decreases but kinetic energy increase ಆಗುತ್ತೆ. as this body falls down, ಇದರ potential energy ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ, potential energy ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. kinetic energy increase ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ as it falls down. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let v subscript b ಏನದು? be the velocity of the body at point B. Okay, at point B, the velocity of the body is v subscript b ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, and x be the distance traveled from A to B. ಓಕೆ, A ದಿಂದ B ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ A ದಿಂದ B ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೀತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ? ಸಿ, ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಏನದ? ಎಮ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಿ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಹೈಟಿಗದ ಇದು? ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೈಟಿಗದ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಜಿ ಇಂಟು ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನದ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ m into v subscript b square, because velocity at this point b is v subscript b ada. Okay, and using a equation, which equation? That is v square is equal to u square plus 2ax. for the motion ಎಲ್ಲಿಂದ a to b, a ದಿಂದ b ಗೇನು ಬಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, we are going to use the equation v square is equal to u square plus 2ax. okay, here what is the initial velocity at this point? ಏನದ? 0 ಅದ, and acceleration due to gravity ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? g ಅದ, and displacement ಆಗಿರೋದು x, ಹಾಗಾಗಿ v subscript b square is equal to 2gx ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. here that is v subscript b is equals to, we are writing 2gx ಅಂತ ಹೇಳಿ, during the motion ಎಲ್ಲಿಂದ a to b, and substitute, we will substitute that. ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ರಿ?
total energy is equal to mgh minus x as it is ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Okay, half m and v subscript b square ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೇಕು 2gx ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ instead of this we are writing here 2gx. What next? Here mgh minus at mgx plus 2 get cancel mgx ಆಯಿತು. And this plus mgx minus mgx cancel and total energy ಎಲ್ಲಿದು total energy at the point B is also ಎಷ್ಟು ಬಂತು mgh ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, at the point C. ಓಕೆ, at the point C ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ at ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನದ, ಲೆಟ್ v subscript C ಏನಾಗಿರಲಿ be the velocity of the body at the point C and h be the distance traveled from A to C. h ಏನಿದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎ ದಿಂದ ಸಿ ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು h ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, and potential total energy is equal to potential energy plus kinetic energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. What is the potential energy at C? Potential energy ಏನದ 0 ಅದ, because height 0 ಅದ, ಅದು 0 ಬರದ್ರಿ. and kinetic energy ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, that is half m into v subscript c square. okay, v subscript c square that is velocity ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ velocity at the point C ಅಲ್ಲಿ velocity ಏನದ v subscript c ಅದ. okay, so from the equation, which equation, that is v square is equal to u square plus 2ax for motion ಎಲ್ಲಿಂದ a to c, ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ದಿಂದ ಸಿ ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದೇನು h ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇತ್ತು, ಏನು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, v subscript c square is equal to 0 plus 2 into g h is the distance traveled ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, that is v subscript c square is equal to 2gh ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. and now we are substituting, ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, potential energy 0 ಅದ, leave it, half into m, that is half into m, here it is, and v subscript c square ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ 2gh ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. here instead of this we are writing here 2gh ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. okay, 2 get cancel, we remain with total energy again mgh. ಎಲ್ಲಿ at point C ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ total energy ಎಷ್ಟದ mgh ಅದ. and from equation, see this is equation 1 and equation 3 and see the equation 5. It is found that the total energy of the body remains constant at all points in the path of the body, and thus law of conservation of energy is verified. okay, law of conservation of mechanical energy ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೇ, total mechanical energy of an isolated system remains constant. here ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ mgh, here energy is mgh, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ mgh, and here also we showed that mgh energy ಏನದ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅದ, ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. that is a verification of law of conservation of mechanical energy in case of freely falling body. Elastic potential energy. Here elastic potential energy is the energy possessed by the body due to its configuration. okay, configuration ಅಂದ್ರೆ because of its arrangement it possesses a elastic potential energy. here example for elastic potential energy, a wound spring in the clock can possesses elastic potential energy. for example here ಇವು ಹಳೆ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸುತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೀಯಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿರ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ನಂತರದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಏನು ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಕ್ಲಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ is stretched bow can possess elastic potential energy. here a stretched bow, it possesses elastic potential energy. now here we are going to discuss here potential energy of a spring.
potential energy of a spring is the energy stored in the spring when it is stretched or compressed. ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಅದು. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ potential energy of a spring, and we are going to derive that potential energy of a spring is equals to half k into x square ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ? ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದರ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, suppose this is your unstretched spring. One of the end is attached to a rigid support, the another end is attached to a block, and this arrangement is on a frictionless surface mele. Right now, force applied force idu now stretch ಮಾಡಲಿಲ್ಲ initially. applied force 0 ada, ಇಲ್ಲಿ spring force 0 ada, displacement x ada adu kuda 0 ada. right now it is unstretched condition ada. this is okay. and now next ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಈ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಸ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇಟ್, ಅದೇನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ನೀವು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು extension x. okay, and if you remove the proportionality sign, we need to write some constant. adre ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? k into x. what is that k? that k is a spring constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. okay, see here, you need to draw this diagram first. and next, in the figure, o is the point at which one end of the spring is fixed to a rigid support. here it is a. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನೀವು a. ಏನದು a? a is the point at which another end of the spring is attached to a block. yes. F applied force, this is F applied force. Fs is spring force. ಇಲ್ಲಿ Fs ಅದಲ್ಲ, ಅದು spring force which is exactly opposite to the direction of applied force. next, x ಏನು? x is the stretched distance of the spring. okay, ಇದನ್ನ x distance ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು. now, work done in stretching the spring through a distance dx, small distance dx ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ dw, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ dx. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ f? f is the applied force here. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಮಾಲ್ dw. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅದ ನೋಡ್ರಿ. x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪೊಸಿಷನಿಂದ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dw ಅಂಡರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಟು x. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 0 x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ದಿಂದ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ದ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ದ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ dw ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ದ್ರಿ? ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರಿ. ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಹಿಯರ್? ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಅದು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. Now it's not f, it is k into x. What is k here? K is a spring constant, as I said earlier. Okay, now you can write w is equals to integration of k into x into dx under the limit 0 to x. Okay, k is constant, take it outside. Okay, then you ನೆನಪಿರಬೇಕಿದು. Integration of x to the power n into dx is equals to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಯಿತು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1 ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್
1 plus 1 divided by 1 plus 1 ಏನಾಯಿತು, that's equals to x square divided by 2. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿವಿ. Here x square divided by 2. Upper limit is x, lower limit is 0, and substitute that W work is equals to K into bracket x square divided by 2 minus 0 by 2. 0 is the lower limit, x is upper limit. And here finally you will get that work done. Idu work done ಏನಿದು? This is the work done in stretching a spring x distance stretch ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ work done ಇದಲ್ಲ half k into x square. And here this work done, ಈ work done ಅದಲ್ಲ, this work done in the spring stored in the spring as the potential energy ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, potential energy is equals to half kx square ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. What is this? This is the expression for what? Expression for potential energy of a spring ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Mention an expression for potential energy of a stretched spring and explain the symbols. Here potential energy is equals to either potential energy of a stretched spring half k into x square. K andre spring constant, x andre extension of the spring. Now the next thing is expression for potential energy of a spring by graphical method. Okay, again using the graphical method we are going to show you that potential energy of a stretched or compressed spring is equals to half k into x square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ತೋರಿಸ್ಬೇಕೀಗ. see this graph. So this is the along the x-axis, that is the extension ಅಂದ್ರೆ x. along the y-axis ಏನು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ? see here, as this is the applied force, ಇದು applied force ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. this is the applied force F and extension ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ x extension ಆಗಿದೆ. as you increase the force F, x also increases. Here as you increase the force F, x also increases. Okay, and here we know that force F is equals to k into x anta baritare. Why? Because force applied is directly proportional to extension. Remove the proportionality sign, you will get a constant, that is F is equals to some constant k into x, and this k is spring constant. Okay, ಈಗ this is the applied force versus extension. Okay, ನಾವೇನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕೀಗ, here I need to draw the ಯಾವ ಫೋರ್ಸು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. see here we have a, so this is the extension along the x-axis, this is the extension. as you extend, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ. okay, as you stretch this spring outward, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಎಫ್ ಎಸ್, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. and if you calculate the area under force displacement curve, we know that if you calculate the area under the force displacement curve, ಕೆಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, you will get the work done. and here this is can see here the work done in stretching a spring, and hence the potential energy can be calculated by force displacement graph. It is shown in the above figure. Here this is the figure we required. Work done in stretching a spring is equal to area of the shaded spring, a shaded triangle. Here this is the area of a shaded triangle, right? Okay, if you manage to calculate the area of this shaded triangle, you will get the work done, and that work done is nothing but stored as a potential energy of a spring. Okay, see here, as you extend this negative ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಏನ್ರಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ,
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ work done is equals to, what is the area of this triangle? The area of a triangle is equals to half base into height. Base another OC is the base, height of the CA is the height. Okay, what is that OC? OC another, that is x. OC another, you know, OC is x here. And what is that CA? CA another, that CA is the force. Actually CA another force. So yav force gortado, that is a spring force Fs. And that spring force Fs is equals to magnitude barita idani. Actually that Fs is equal to minus k into x agutte. We are writing just a magnitude, that Fs is equals to k into x. And that CA is nothing but spring force estaitadu k x aitu. Okay, hagagi work done is equals to half x into kx, that is work done is equal to half kx square. And this work done is stored in the spring as a potential energy, that is you can write half kx square anta heli ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನು ಬರೀಬಹುದು. Variation of potential energy, kinetic energy and total energy of a body attached to the vibrating spring, or for a particle having simple harmonic motion. See here, suppose this is a body which is attached to a spring. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರಿ, now it start oscillating like this. ಈ ರೀತಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Here at extreme position, this is one of the extreme position. Here it has a maximum potential energy. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, see that is potential energy is equals to ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, half k into x square ಬರೀರಿ. Here x is maximum. When x is maximum, potential energy at extreme position maximum ಆಗುತ್ತೆ, right? And what about the kinetic energy? At this extreme position, the velocity momentarily zero ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ kinetic energy zero ಆಗುತ್ತೆ. And at mean position, here it is oscillating like this. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೀತಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. Okay, at mean position, what is the displacement from the mean position? It's particle the displacement ಏನದ, x is equal to 0 ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ kinetic energy formula ಏನು, so potential energy is equals to, we have a expression, potential energy is equal to half k into x square ಅದ. ಇಲ್ಲಿ x 0 ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ potential energy at mean position 0 ಆಯಿತು. Kinetic energy is maximum because it has a larger velocity at this point. And ಅದೇ ರೀತಿ another extreme position ಬರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ potential energy maximum ಇರುತ್ತೆ, kinetic energy 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, here this is the expression, ಇದೇನಿದು ಗ್ರಾಫ್, this is for potential energy. Potential energy will be 0. A O B in represent ಮಾಡುತ್ತೆ, that represents the potential energy. At mean position, potential energy is 0, and as you move towards the extreme position ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, potential energy maximum ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು extreme position ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, potential energy maximum ಆಗುತ್ತೆ. mean position ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, potential energy 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, this is for kinetic energy. Here kinetic energy will be minimum. This is along y-axis energy though. Okay, and this is the displacement. At extreme position, kinetic energy is 0. As you move towards the mean position, kinetic energy maximum ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು extreme position ಹೋದ್ರೆ kinetic energy ಮತ್ತೆ decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, this is represents the extreme positions C and D, and O represents the mean position. Okay, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. Here in the graph, the curve AOB and CED represents potential energy and kinetic energy respectively. Okay, this AOB represents the potential energy and CED represents the kinetic energy respectively. Potential energy is maximum at extreme position. Potential energy alli extreme position alli maximum ada,
and 0 at mean position ಅಲ್ಲಿ potential energy 0 ಅದ. kinetic energy is maximum at mean position. kinetic energy maximum ಇರೋದು mean position ಅಲ್ಲಿ maximum ಅದ kinetic energy ನೋಡ್ರಿ CE here is maximum and it is 0 at extreme position ಅಲ್ಲಿ ಏನದ extreme position ಅಲ್ಲಿ kinetic energy 0 ಅದ. and the line AEB, this line AEB represents total energy and that is constant at all points between A and B. Between A and B, that line AEB is constant because total energy is equals to ನಾವೇನು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ potential energy plus kinetic energy. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ kinetic energy ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ potential energy increase ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ potential energy ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ kinetic energy increase ಆಗುತ್ತೆ. Total energy will be remain same, that is AEB. Motion of a body in a vertical plane. Here a bob of mass m is suspended by a light string of length L. Here this is a bob which is suspended by a light string. Its length is suppose L. It is imparted a horizontal velocity VA at the lowest point A. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು at the lowest point A we are imparting a horizontal velocity ನೋಡ್ರಿ, that is VA we are imparting. okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ such that it completes a semicircular trajectory. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ semicircular trajectory complete ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, half trajectory. okay, it completes a semicircular trajectory such that it completes a semicircular trajectory in the vertical line with the string becoming slack only on reaching the topmost point C. okay, ಇದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಟ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, obtain an expression for VA. okay, here VA ಇಲ್ಲಿ velocity ಎಷ್ಟದ, that we are going to show you that VA is equal to square root of 5 into LG ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. what is L? L is the length of the string, G acceleration due to gravity, and the speed at point B and C. B ಮತ್ತೆ C ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನದ at B and C. Here at C actually its speed is, we are going to show that at C its speed is VC is equal to square root of L into G, and at B its speed is, we are going to show you that square root of 3L into G ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. and the ratio of velocities at ABC, at ABC ratio of velocity, we are going to show you that is square root of 5 is to square root of 3 is to square root of 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ D, the ratio of kinetic energies at ABC. The ratio of kinetic energy at ABC, you know, velocity ನೀವು square root of 5 is to square root of 3 is to square root of 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ and square ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾಯಿತು, it is 5 is to 3 is to 1, that is the kinetic energy at ABC ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Let's see here. At lowest point, your point to at the lowest point A. See here, at the lowest point A. From the law of conservation of energy, the total energy in ಬರೀತೀರಿ, total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. okay, at this reference, ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಏನು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, 0 ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, and you are imparting a velocity that is VA. ಹಾಗಾಗಿ total energy is equals to at this lowest point ಏನಾಗುತ್ತೆ, that half m into VA square ಆಗುತ್ತೆ. that is total energy at this position is, that is ಏನಾಗುತ್ತೆ, half m into VA square. that is my first equation. next, at highest point C ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, at highest point C again the same total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. at highest point total energy is equal to potential energy ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, potential energy
ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದು ನೋಡ್ರಿ 2L ಅದ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2L ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ m, acceleration due to gravity is g, and height ಏನದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ 2L ಅದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ c mg2L ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು mg into 2L. And what is the kinetic energy at this point? Kinetic energy is half m into v subscript c square, because velocity ಇಲ್ಲಿ velocity ಏನದ vc ಅದ, ಹಾಗಾಗಿ vc ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಏನಾಯ್ತು ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ, ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಲ್ಯಾಕನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಝೀರೋ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಝೀರೋ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ the centripetal force at point C is given. ಅಲ್ಲಿ centripetal force ಏನು ಬರೀತೀನಿ, centripetal force ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಾಸ್ ಇಂಟು vc ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಓಕೆ, vc ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ vc ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ vc ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ವೇಟ್ m ಇಂಟು g ಅದ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ m into vc square divided by L, that is centripetal force, is equals to nothing but is equals to m into z, that is weight of that body anta ankori. And here this m and this m get cancelled, and vc square is equals to, you can express L into g anta baribodu. Okay, and vc is equals to enaitu, that vc is equal to velocity at c is equal to a square root of L into g anta baritivi. That is point B question ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B and C ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ C is vc is equal to square root of L into g. ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಇಂಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ vc ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 12 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mg2L, ಎಸ್ mg2L, ಹಾಫ್ m, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ m, ಆ್ಯಂಡ್ vc ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ, vc ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ L ಇಂಟು g, vc ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ L ಇಂಟು g ಬರೋದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m ಇಂಟು LG, mgl ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲೇ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 + 1/2. Okay, on simplification, total energy is equal to mgl into 5/2 ಆಯಿತು. That is our equation 4. Now, compare equation 1 and 4. See the equation 1. Equation 1 is half m into va square ada, and equation 4 says that total energy is equals to mgl into 5/2. Okay, ಇಲ್ಲಿಯೂ total energy, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, half m into va square is equal to mgl 5/2. We want va ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, va square is equals to, you can simplify, 2 get cancel, 2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, e2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ va square is equals to ಏನು ಬರೀತೀರಿ, gl into 5. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, va square is equals to gl into 5 ಆಯಿತು. And we want va ಅಲ್ಲ, va is equals to, taking square root of 5l into g, square root of 5l into g. What is that? This is the velocity. ಎಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, va is equal to ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, va is equals to ಎಷ್ಟಾಯಿತು, square root of 5lg ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, what about at point P? At point B, total energy is equal to potential energy ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ಬಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ ಹೈಟಿಗದ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ m, g acceleration due to gravity, and L, mgl. What is that mgl? Potential energy at B. At B potential energy is mgl ಅದ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ mgl. ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು ಹಾಫ್
m into v subscript b square ಆಯಿತು. Okay, compare equation 4. Where is that equation 4? This is the equation 4 with the equation 6. Okay, on comparing these two, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ mgl 5/2 total energy ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ mgl 5/2 and as it is mgl and as it is this equation half mvb square. Okay, and ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ mgl 5/2 minus mgl is equal to half m into vb square. Okay, mgl ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 5/2 minus 1 ಮಾಡ್ತಾರೆ is equal to half m vb square ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, ಇದೇನಾಯಿತು ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ mgl into 3/2 is equals to 1/2 m vb square ಆಯಿತು. Here 2 get cancel, m get cancel, that vb square is equal to, you can write 3 into lg, or that vb is equal to square root of 3lg. ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಬಿ is vb is equal to square root of 3lg. Okay, and here from equation 3, 5 and 7 you can write square root of the ratio of velocities ಏನದಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ the ratio of velocities at ABC, you can express, that is VA ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ರಿ VA ಏನಿತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 LG ಇತ್ತು, VB ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 LG ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ VC ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ LG ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು that is the ratio of the velocities at ABC is square root of 5 is to square root of 3 is to square root of 1. And what about kinetic energy at A, B and C? ಅದನ್ನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ kinetic energy ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಫ್ m ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 5:3:1. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ 5 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲಿ 1, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ರೂಟ್ 5 ರೂಟ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ 1 ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ motion of a body in a vertical plane. 1 and 2 mark questions. Here, state the law of conservation of energy. Very simple. Energy can neither be created nor be destroyed in any process, but it can be converted into one form to another form, or any of these ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. Next, state the law of conservation of mechanical energy. Law of conservation of mechanical energy. Here, law of conservation of mechanical energy ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, the total mechanical energy of an isolated system remains constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Next, what is potential energy of a spring? Potential energy of a spring, then ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, here potential energy of a spring is the energy stored in the spring when it is stretched or compressed ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Mention the expression for work done by a spring force and explain the symbols. Work done by spring force. Here, this is what work done by spring force. Enidu half kx square. K is a spring constant and x is a displacement ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 or 5 mark questions. Verify the law of conservation of mechanical energy in the case of freely falling body. Here, this is you need to derive. ಏನು derive ಮಾಡಬೇಕು? Verification of law of conservation of mechanical energy in case of freely falling body. At each point energy mgh ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. And next, derive an expression for potential energy of a stretched or compressed spring. Okay, you need to derive, that is expression for potential energy of a spring. Another expression for potential energy of a spring, that is half k into x square ಅಂತ derive ಮಾಡಬೇಕು. And next one, derive expression for potential energy of a stretched or compressed spring graphical method ಇಂದ. Okay, if you ask a graphical method ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Here, expression for potential energy of a spring by graphical method. By drawing this graph you need to derive. Okay, this is hardly a 3 marks topic. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, potential energy is equals to half k into x square ಅಂತ derive ಮಾಡಬೇಕು. Power is the rate of doing work
or we can study it like this or define it like this. Power is defined as the ratio of the work done and time taken. Expression ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಪವರ್ದು? that power is equals to work done divided by time taken. Here power P is equal to, you can express W divided by T. The SI unit of power is watt, denoted by the letter W. Define power. To define power, consider the relation that power is equals to P is equal to work done by time. If work done is 1 joule, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ಜೋಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೆನ್ 1 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪವರ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 1 ವ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ 1 ಜೋಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಜೋಲ್ ಕೆಲಸ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ದ ಪವರ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 1 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ವೆನ್ 550 feet poundal work is done in 1 second. It can be shown that 1 horsepower is equals to 746 watt. Okay, conversion factor ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, don't worry about that. Here the CGS unit of power is erg per second. FES system feet poundal per second ಅದ. Power is a scalar quantity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, and dimensional formula for power is m to the power 1, l to the power 2, t to the power minus 3. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು, ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1, ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1, ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ minus 2 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1 ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ದು ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1, ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ 2, ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ minus 2 ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಮ್ ಮೇಲ್ ಬಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1, ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ 2, ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ minus 3 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ದಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, KW hour. It is the electrical energy consumed in 1 hour at the rate of 1000 joule per second. 1 kilowatt hour ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ 1 hour ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ, 1000 ಜೂಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು 1 ಅವರ್. 1 ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು 10⁻³ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್, 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ತದು. ಓಕೆ, ಅವರ್ 3600 seconds. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 into 10⁵ joules, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3.6 into 10⁶ joules ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪವರ್, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಎನರ್ಜಿದ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್, ರೈಟ್? Now, show that the power is equal to the dot product of force and velocity. Say power is equal to ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಿ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತೀರಿ, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್, and theta is the angle between force and displacement divided by time. Okay, what is that x by t? x by t ಅಂದರೆ velocity ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ power is equal to f into v cos theta. Okay, you know that a b cos theta is equals to vector a dot vector b ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ here force is a vector quantity and velocity is a vector quantity. ಇವೆರಡರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಕೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹಿಯರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು. ಹಿಯರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Atoms and molecules of gas enclosed in a container collide each other and collide with the walls of the container. Yes, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಆ ಕಂಟೈನರ್ ವಾಲ್ ಜೊತೆನೂ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ನಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ charged nucleus. Okay, they deflect from their normal path due to the electrostatic force of repulsion. Here a physical collision is not taking place. Actually ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, this is a physical collision, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ, this is a physical collision. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ collision. So this is a nucleus ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, and here is the alpha particles. Okay, alpha particle exactly ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ. ಹಿಯರ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್, ವುಡ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? Elastic collision is the collision in which both the momentum and kinetic energy of the system are conserved. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐವರಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಟಮ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಅಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನದು ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. Another one is inelastic collision. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? It is the collision in which momentum is conserved but kinetic energy of the system is not conserved. That is the collision between two vehicles. Okay, collision between two vehicles ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅದ, ಆದರೆ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲಿದು? ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, completely inelastic collision. What do you mean by that, completely inelastic collision? It is the collision in which colliding bodies stick and move together after collision. Okay, here collision between two wet clay balls. Suppose this is your wet clay ball. ಇಂಥವು ಎರಡು ಬಾಲ್ಸ್ನ ತಗೋರಿ, ಎರಡನ್ನು ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವು ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. Here collision in which two colliding bodies stick and move together after collision. And collision between protons and electrons, that is also one of the example for completely inelastic collision. And characteristics of inelastic collision only, total energy of the system is conserved, momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. Inelastic or completely inelastic collision only. Next one is head-on collision or collision in one dimension. Here it is the collision in which the initial velocities and final velocities of the two colliding bodies are along the same straight line. Okay, collision ಆದ ನಂತರ suppose here two bodies collide ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಏನು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದಾವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವುಗಳ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ bodies are along the same straight line. That is what we call head-on collision. Okay, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೀದಾ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಹೆಡ್-ಆನ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಡ್-ಆನ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಡ್-ಆನ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್.
Obtain the expression for final velocities of two bodies in one-dimensional elastic collision. Okay, collision ಏನದ ಇದು one dimensional elastic collision. See, here after collision, the particles are moving along a same line. Okay, ಅದು two dimensional ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗಲ್ಲ. Okay, see, before collision, the body A, ಅದರ mass m1 ಅದ, ಅದರ velocity ಅದ u1. And the body B, its mass is m2, its velocity ಅದ u2. ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, u1 ಇಂದ v1 ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ u2 ದಿಂದ v2 ಆಯಿತು. ನಾವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ v1 ಆ್ಯಂಡ್ v2 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಅಂದರೆ m1 u1 u2 ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2 is equals to 2 into m1 into u1 plus u2 into bracket m2 minus m1 divided by m1 plus m2. Similarly, v1 is equals to 2 into m2 into u2 plus u1 into bracket m1 minus m2 divided by m1 plus m2. Okay, ಇಲ್ಲಿ assumption ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, there is a assumption here. Assumption ಏನದ that m1 mass of the m1 is greater than m2. That is the first assumption. And second assumption, that velocity of the u1 is greater than velocity of the u2. These are the two assumptions here. m1 is greater than m2 and u1 is greater than u2. Here, from law of conservation of momentum, ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ law of conservation of momentum ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, momentum of the system before collision is equal to momentum of the system after collision ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಿ, say this momentum of the system before collision, that is m1 into u1 plus m2 into u2, that's equals to m1 into v1 plus m2 into u2. This is momentum before collision is equal to momentum after collision. Okay, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಹಿಯರ್ ಈ m1 ಇಂಟು v1 ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, m2 ಇಂಟು u2 ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ m1 ಇಂಟು u1 ಮೈನಸ್ m1 ಇಂಟು v1. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ m1 ಇಂಟು v1 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಯರ್ m2 ಇಂಟು v2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ದಿರಿ, ಈ m2 ಇಂಟು u2 ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, m1 ಕಾಮನ್ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಕ್ವೇಶನು, m1 ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ u1 ಮೈನಸ್ v1 ಆಯಿತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m2, ಹಿಯರ್ m2 ಕಾಮನ್ ಅದ. ಓಕೆ, m2 ಕಾಮನ್ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ v2 ಮೈನಸ್ u2. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, kinetic energy of the system before collision is equals to kinetic energy of the system after collision ಆಗಿರ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ half m1 u1 square plus half m2 u2 square. This is the kinetic energy of the system before collision is equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. This is the kinetic energy of the system after collision. Okay, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ m1 ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ m1 ಇಂಟು u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು m1 ಇಂಟು v1 ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು m1 ಇಂಟು v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m2 ಇಂಟು v2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದ. ಈ m2 ಇಂಟು u2 ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಏನಾಯಿತು, ಮೈನಸ್ m2 ಇಂಟು u2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, m1 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ, ಹಿಯರ್ m1 ಕಾಮನ್, ಹಾಗಾಗಿ m1 ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m2 ಕಾಮನ್ ಅದ, m2 ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ಸಿ v2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮಾಡ್ರಿ. ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2. ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ m1 as it is, this is m1 into bracket u1 square minus v1 square. Okay, equation 2 ಈ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, m1 into bracket u1 minus v1 ಅದ, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ, is equals to equation 3 ಈ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, that is ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ. what is that, m2 into bracket, here it is into bracket v2 square minus u2 square. Yes,
divided by equation 2 ಈ term ನೋಡ್ರಿ m2 into bracket v2 minus u2. Here m2 into bracket v2 minus u2. See m1 m1 ಇಲ್ಲಿ m2 m2 cancel ಆಯಿತು and we remain with this u1 square minus v1 square divided by u1 minus v1 is equal to v2 square minus u2 square divided by v2 minus u2. Okay, this equation ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? see this equation a square minus b square can be written like this a plus b into bracket a minus b ಬರೀಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಈ equation ನ u1 square minus v1 square ನ u1 plus v1 into bracket u1 minus v1 and v2 square minus u2 square ಅನ್ನ v2 plus u2 into bracket v2 minus u2 ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ u1 minus v1 and denominator ಅಂತ u1 minus v1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಏನು ಉಳಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ u1 plus v1 here is u1 plus v1 ಉಳಿತು is equal to ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲ v2 plus u2 here is v2 plus u2. Now I want to express v1 is equal to, ಹಾಗಾಗಿ v1 is equal to this, take this u1 this side, ಏನಾಯಿತು minus u1 ಆಯಿತು. ಮೇಕ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ equation number 4. ಇದನ್ನ equation number 4 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ equation 1 ಅಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ನ equation 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. equation 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ see this is our equation number 1. what is that? Momentum before collision m1 into u1 plus m2 into u2 is equal to m1 into v1 plus m2 into v2. here this v1 ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, here 4 equation 4 ನ equation 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. see this m1 into u1 plus m2 into u2 m1 into v1 ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ we are writing this equation plus m2 into v2 as it is. ಕರೆಕ್ಟಾ? yes, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. here m1 into u1 plus m2 into u2 is equals to m1 into v2, here m1 into u2 m1 into u2 m1 into u1 ಏನಾಯಿತು ಮೈನಸ್ m1 into u1 ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಬಂತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ m2 into v2 as it is. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಏನನ್ನ m1 into u1 m1 into as it is the, this is m2 into u2 m2 into it as it is the, this term, which term? this m1 into u2 ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ m1 into u2 minus m1 into u1 ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ m1 into u2 ಆಯ್ತು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಪ್ಲಸ್ m1 into v1 ಆಯಿತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m1 into v2 plus m2 into v2 as it is. okay, here see ಇಲ್ಲಿ m1 into u1 ಅದ ರೈಟ್, ಇದು m1 into u1 ಅದ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು ದಿಸ್ ಇಸ್ 2m1 into u1 ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ m2 into u2 ಮೈನಸ್ m1 into u2 ಅದ, u2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋನು ಏನಾಯಿತು m2 ಮೈನಸ್ m1 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಯೂ v2 ಅದ ಇಲ್ಲಿಯೂ v2 ಅದ, v2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರಿ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಬರೆದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ you can express v2 is equal to, ಹಾಗಾಗಿ v2 keep this v2 and take this m1 plus m2 denominator ತಗೋರಿ. ಏನಾಯಿತು v2 is equals to 2 into m1 into u1 plus u2 into bracket m2 minus m1 divided by m1 plus m2. right, this is what velocity ಇದರದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ b ಬಾಡಿ velocity ಇದು. and if you replace, if you interconvert the suffixes 1 and 2 in equation 5, what we get? we'll get a, yes, 1 ಇದ್ದಲ್ಲೇ 2 ಮಾಡ್ರಿ, v2 ಇದ್ದಲ್ಲೇ v1. okay, 2 as it is suffix ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, m1 ಇದ್ದಲ್ಲೇ m2, u1 ಇದ್ದಲ್ಲೇ u2, u2 ಇದ್ದಲ್ಲೇ u1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, m2 ಇದ್ದಲ್ಲೇ m1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್ and we are just changing the suffix. what we get? we'll get this. what is this? This is the velocity of the body after collision, after elastic collision, that is v1 and v2. case 1, when the masses of the two bodies are equal, andre m1 is equal to m2 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. see what happens with this one.
m1 is equal to m2 ಆದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ v1 is equal to u2 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಹಿಯರ್ v1 is equals to, you can write v1 is equal to 2m2 into u2 divided by 2m2. These two get cancel. v1 is equal to u2 ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗಿದು m1 is equal to m2 ಆದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ v2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ 0, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. v2 is equal to u1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? v2 is equals to u1. ಏನು ಅರ್ಥ ಅದರದು? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ದ ಬಾಡೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ v1 is equal to u2 ಆಗುತ್ತೆ. v1 ಏನಿದು? v1 is equals to ಏನಾಗ್ತದೆ u2. ಅಂದರೆ u2 ದೇನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ v2 is equal to u1. v2 is equals to u1 ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಏದ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಾಡಿ ಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ದ ಬಾಡೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಕೇಸ್ 2, ವೆನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ u2 is equal to 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. u2 is equal to 0 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, u2 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? u2 0 ಆದರೆ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಇಕ್ವೇಶನ್ v1 is equals to ಏನು ಬರೀಬೋದು? ದಟ್ v1 is equals to ಏನಾಯಿತು? u2 0 ಆದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ u1 into bracket m1 minus m2 divided by m1 plus m2 ಆಯಿತು. Here it is what we are getting. And what about v2? v2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, v2 is equals to ಯಾವಾಗಿದು u2 0 ಆದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ v2 is equal to 2m1 into u1 divided by m1 plus m2 ಆಗುತ್ತೆ. v2 is equal to m1 into u1 divided by m2 plus m1 or m1 plus m2 ಆಗುತ್ತೆ. Derive expression for common velocity of the two bodies and loss of kinetic energy in case of one-dimensional inelastic collision. Okay, inelastic collision ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? Suppose two bodies are moving with different velocities, they collide together. After collision, they stick together and move with a common velocity. A common velocity we are going to show you that v is equals to m1 into u1 divided by m1 plus m2. And ಇಲ್ಲಿ kinetic energy loss ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ loss of kinetic energy in this case ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? that is we are going to derive k or change in kinetic energy or loss in kinetic energy is equal to m1 into m2 u1 square divided by 2 into bracket m1 plus m2. Okay, this is what we are going to derive. Here, consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively. Here, consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively. Let the body A moving in a straight line with initial velocity u1 collides with the body B at rest. Okay, body B in the rest allada. Say the body A moving with velocity u1 that collides with the body B. That body B is, which is at rest, u2 is equal to another 0. That is, body B is at rest. After collision, the two bodies move together with a common velocity v in the same direction. Collision ಆದ ನಂತರ ಎರಡು A ಮತ್ತು B move together with a common velocity v. ಇದೇನದು after collision. Now, expression for common velocity of the two bodies. In the case of inelastic collision, momentum ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ?
ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್ m1 ಇಂಟು u1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಇಂಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ m1 ಇಂಟು un ಪ್ಲಸ್ m1 ಇಂಟು 0 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಯಿತು, m1 ಇಂಟು u1 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಮೂವ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ m1 ಇಂಟು v ಪ್ಲಸ್ m2 ಇಂಟು v. ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v. ಓಕೆ, m1 ಇಂಟು v ಪ್ಲಸ್ m2 ಇಂಟು v ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ m1 ಇಂಟು u1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು v ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ v ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹಾಗಾಗಿ v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m1 ಇಂಟು u1 divided by m1 plus m2. What is this? This is the common velocity of the system before after collision. Collision ಆದ ನಂತರ ಅವುಗಳು ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತವೆ ಎರಡು ಬಾಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ v is equal to m1 into u1 divided by m1 plus m2. That is our first equation. Okay, second part in see the second part ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಸಮ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, therefore loss in kinetic energy is equal to kinetic energy of the system before collision minus kinetic energy of the system after collision ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ kinetic energy of the system before collision ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ kinetic energy ಏನದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ m1 ಇಂಟು u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಅದ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ m1 ಇಂಟು u1 ಪ್ಲಸ್ 0. And after collision kinetic energy ಏನದ, after collision kinetic energy ಅದ, that is half m1 plus m2 into v square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀದಿರಿ, ಹಾಫ್ m1 plus m2 into bracket v square ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ u2 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೌ ದಟ್ ಬಟ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ v ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದ m1 into u1 divided by m1 plus m2 ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ದಟ್ v is equal to m1 into u1 divided by m1 plus m2 ಬರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಇದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಮೇಲಿನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಫ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್, ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ m1 into u1 square, this is m1 into u1 square, here that is m1 plus m2, this is m1 plus m2, and v square ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, m1 into u1 divided by m1 plus m2 square ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, m1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 plus m2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ m1 ಇಂಟು u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ m1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಉಳಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, m1 u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, m1 ಇಂಟು u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ m1 ಇಂಟು u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿದೊಂದು m1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಉಳಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಓಕೆ, ಇದು m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಮೈನಸ್ m1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ m1 ಪ್ಲಸ್ m1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ವೇರ್ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ ಏನು ರಿಮೈನ್ ಉಳಿತು, m2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಅಂತ ಉಳಿತು. ಓಕೆ, now change in kinetic energy or loss in kinetic energy, that is half m1 into m2 into u1 square divided by 2m1 plus m2. What is this? This is the loss in kinetic energy. ಯಾವ collision ಅಲ್ಲಿ? inelastic collision ಅಲ್ಲಿ. Explain collision in 2 dimensions. This collision is ಯಾವುದು? Elastic collision in 2 dimension. Consider two perfectly elastic balls A
and B of masses m1, m2. They are moving in a same direction, that is along positive x-axis, let us say. Let u1 be the velocity of the ball A and u2 be the velocity of ball B. And here u1 is a greater than u2. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬಾಲ್ ಎ moves with velocity v1 making an angle theta1 with the x-axis, and ball B moves with velocity v2 making an angle theta2 with the x-axis. Correct? Now you can resolve this v1 into two components. v1 cos theta1 along positive x-axis, and here v1 sin theta1 y-axis along y-axis, and this v2 can be resolved into two components. One of the component is v2 sin theta2, that's v2 cos theta2. Another component is here v2 sin theta2. Here v2 cos theta2 is along positive x-axis, and this v2 sin theta2 is along the negative y-axis ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. And here the interesting thing ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, from conservation of momentum, the algebraic sum of x component before collision is equals to algebraic sum of x component after collision ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ, see what is the momentum of these two bodies before collision along the x-axis ಏನದ, I can write m1 into u1 plus m2 into u2. What is this? This is the momentum of these two bodies before collision along the x-axis. Correct? Yes. Collision ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, collision ಆದ ನಂತರ I can express m1 into v1 cos theta1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, plus m2 into v2 cos theta2 ಬರೀತೀನಿ. These are the momentum after collision along the x-axis. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, m1 into u1 plus m2 into u2 is equals to m1 into v1 cos theta1 plus m2 into v2 cos theta2. Right? Okay. And algebraic sum of y component before collision. What is the momentum along the y-axis before collision? There is no momentum along the y-axis before collision. Collision ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇನು momentum ಅದ, m1 into I can write m1 into v1 sin theta1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, and that m2 into v2 sin theta2 ಅದ. Before collision there is no momentum along the y-axis, therefore ಏನು ಬರೀತೀರಿ, the algebraic sum of y component before collision is 0 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, is equals to algebraic sum of y component after collision. Here that is, we can express m1 into v1 sin theta1 minus m2 into v2 sin theta2. Yeah, why this minus sign ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. See, this m1 into v1 sin theta1 along positive x-axis ಅದ, ಇಲ್ಲಿ m2 into v2 sin theta2 ಅದು negative y-axis ಅದ. See the direction, both are opposite direction, ಎರಡು opposite direction ಅದಾವು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು we are putting minus sign here, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ minus sign ಅದ. Yes, we have take difference of y component after collision because they are in opposite direction, right? And from conservation of kinetic energy, for kinetic energy, kinetic energy of the system before collision is equals to kinetic energy of the system after collision. Kinetic energy of the system before collision is half m1 into u1 square plus half m2 into u2 square is equals to half m1 into v1 square plus half m2 into v2 square. Okay, this is what our expression, kinetic energy of a system before collision and after collision. Here motion after collision involve four unknown quantities. ಏನು 4 unknown quantities ಇಲ್ಲಿ v1 ಅದ, theta1 ಅದ, and v2 ಅದ, theta2 ಅದ. collision ಆದ ನಂತರ 4 unknown quantities ಅದಾವು. they are v1 v2 theta1 and theta2, and to calculate values of these 4 quantities, one of these quantities should be known. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 quantitiesಗಳ ನಮಗೆ values ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, see here, next thing, impact parameter. What do you mean by impact parameter? Suppose ಇದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m1
ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ m2. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎರಡೂ ಬಾಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಎರಡೂ ಬಾಡಿಗಳ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್? ಹಿಯರ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು b between the lines passing through the center of the bodies is called the impact parameter. It is equal to the distance between the center of the bodies during collision, and this is measure of the closeness of the collision, and impact parameter is 0 for head on collision. Okay, ಇಲ್ಲಿ head on collision impact parameter ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 and 2 mark questions. Define power. Power is the rate of doing work, or power is defined as the ratio of work done and time taken. Show that power is equal to the dot product of force and velocity. Here, this is what simple proof that power is the dot product of force and velocity. What are collisions? Here, collision is the physical striking between the two bodies ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. What is elastic collision? Give an example. Elastic collision is the collision in which both the momentum and kinetic energy of the body ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, elastic collision is the collision in which both the momentum and kinetic energy of the system are conserved. Mention any two characteristics of elastic collision. The characteristics of elastic collision, total energy of the system is conserved, momentum is conserved, kinetic energy is conserved. These are the characteristics. What is inelastic collision? Inelastic collision here, inelastic collision is the collision in which momentum is conserved but kinetic energy of the system is not conserved. Collision between two vehicles, that is an inelastic collision example. Distinguish between elastic collision and inelastic collision. Okay, elastic collision ಮತ್ತು inelastic collision ಬಗ್ಗೆ distinguish ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ here you have to write the definition of elastic collision in one column, inelastic collision another column, give the examples, that's enough. What is the work done by the tension in the string of simple pendulum? Okay, here tension, this is displacement, angle between them is 90. Work done by this tension in the simple pendulum ಏನದ 0 ಅದ, because angle ಏನದ 90 degree ಅದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. What type of energy possessed by man standing in a moving train? Kinetic energy. What does the area under force displacement curve represents? That is work. Okay. And here 3 or 5 marks questions. Obtain expression for final velocities of two bodies in one-dimensional elastic collision. Here final velocity expression another, that is v1 or v2 is equals to. Explain collision in 2 dimensions, and this is what our simple explanation of collision in 2 dimension, and that is enough for this chapter. ಯಾವುದಿದು ಚಾಪ್ಟರು? ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ and power.